In the ruins of the world's most historic souks, 60-year-old Abu Subhi was arranging his goods in a very small shop in the old Aleppo city, surrounded by devastation of the war. The man looked so much older than his real age, with a face white by wrinkles of weariness. His small shop, in which he sells table runners and tablecloths, is the only sign of life in this centuries-old area. He wanted his existence to remind and encourage people to return and rebuild their homeland after it was destroyed in the battles between the rebels and the Syrian army. أنا دخلت على المنطقة هاي ب 73. المنطقة هاي كانت شغالة. هون مثلا شارع خال حرير جنب النفوس القديمة. عندنا بنك هون وعندنا النفوس هون. The man said he was deeply rooted in this area. Something stronger than his business, maybe his soul, has attached him to this old quarter of Aleppo. When the war raged, he had no choice but to leave, hoping that one day he could return. And he did. ما تخليت عن السوق إلا غير أيام الحوادث الأخيرة. صار ضرب زيادة. هون مثل الجبهة صارت هون الجيش الحر وهون الجيش السوري ونحن صرت بينا بالنص. انهزمنا على الباب. ولما صار كمان ضرب علينا بالباب رجعنا انهزمنا غير محل عم يسالون لعند بنتي بركنا شوي لما تحرر هون جينا لهون مباشره. The old man, a father of four, could not afford to find his business of a lifetime had fallen into pieces after he came back. انا من اول ما جيت طلعت هيك لقيت حوشي ريحه بضايعي ريحه في عندي بضايع تقريبا بيجي 150 مليون كلها ريحه. جيت لقيت المحل كله مدمر يعني من جوا القلب احترق بس ما بطلع بالشيء قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. الدمار صار علينا. For residents of the old Aleppo who has spent their entire life here, the ruins of the buildings represent their bleeding souls that they can never run away from. لاني انا ربيت في هالسوق هذا. انا وقت ما ربيت في هالسوق بتعلم مع السوق وين بدي اروح؟ يعني إذا بات وما بات بتعلم مع السوق بدي أبرك بالسوق هذا. The war uprooted those people from where they belong. The liberation of the eastern Aleppo, including the old city, has since revived hope and pushed those like Abu Subhi to return to their homes. هون جينا عمرنا هالمحل وظبطنا وزرقناه وركبنا له بواب والحمد لله رب العالمين بيركينا عم نستنى العالم. عم نستنى العالم ترجع تفتح محلاتها لأن السوق بيشتغل. إذا رجعت العالم السوق بيشتغل. Like the very few shop owners who returned to this sprawling marketplace in old Aleppo, the man know clearly that his business would never flourish like it used to be before the war. But he wanted more than just a business. He wanted to be a sign of life in a lifeless place, to remind people that destruction is everywhere, but hope still remains. ببرك وبعلق أغراضي وببسط مثل العادة وفي عندي صوب على الحطب بسوي شاي وببرك بشرب. بحكي من نهارين ما ببيع شيء طول بحكي من نهار ببيع قطعتين ثلاثة. أنا ما مشان البيع والشراء، مشان تعرف العالم إني لسه في سوق والمدينة بدها ترجع إن شاء الله.